Na mtazamaji, karibu kwa Michakato Majimboni. Hiki ni kipindi cha kipekee kinachoangazia swala la uongozi, viongozi na vile uongozi unaathiri namna unavyoendesha maisha yako. Tunazunguka majimbo tofauti kuangazia haya maswala. Wiki hii tumekita kambi katika jimbo la Machakos. Machakos Moyaseo. Coming to you from Mulumutisia grounds. Hii ni Michakato Majimboni. Karibu. Mji wa Machakos uko katika mkoa wa Magharibi nchini Kenya. Ni mji mkuu katika jimbo la Machakos, jimbo ambalo lina maeneo bunge 6 yakiwa ni Machakos Town, Masinga, Yata, Kangundo, Kathiani na Mwala. Wakazi wengi wa jimbo hili ni jamii ya Wakamba. Mapato ya jimbo hili hutokana na utalii na machimbo ya mawe na changarawe. Kulingana na uchunguzi uliofanywa mwaka wa 2010, jimbo la Machakos lina jumla ya watu milioni 1,98,584. Jimbo hili lina shule zaidi ya 800 za msingi. Wanafunzi wa shule ya msingi ni 237,338. Shule za upili ni 154. Wanafunzi wa shule za upili ni 98,680. Eneo hili lina hospitali na vituo vya afya zaidi ya 110. Kuna daktari mmoja kwa kila watu 62,325. Haya ni baadhi ya mambo yatakayozungumziwa katika kipindi hiki siku ya leo. Karibu tena kwa Michakato Majimboni. Tutakuja kutoka jimbo la Machakos ili tuangazie masuala ambayo wakazi wa eneo hili wanakumbana nayo kutokana na uongozi, tukiungana na washiriki teule kutoka jimbo hili. Karibu sana kwa Michakato Majimboni. So kwa kuanzia, labda tuelewe Machakos County ni nafasi zipi ambazo zinazohusiana na maendeleo na changamoto ambazo mnakumbana nazo. Kuna mikrofoni kaka, labda tuanze na wewe. Rasilimali ambazo asitumiki kwa ile njia ambayo inavaa, tuseme kama changarawe, kuna uchongaji wa mawe, kuna uzanii ambao ni vijana wetu ambao wanaweza kuwa tu wanatumika kwa njia nzuri. Vijana ambao hawana kazi na hata wafanya biashara wako na ugumu wa kupata maloni kutoka kwa bank kuendeleza kazi zao, na hata shule hatuna university around ambapo watoto wetu wanaweza endelea na masomo ya juu. Kuna hili swala ambalo umeguzia la ukosefu wa kazi, labda tujadiliane zaidi kuhusu hili swala. Kumetokana na nini haswa? Hatuna viwanda ambazo tunaweza vijana wetu wale wamemaliza kazi wanaweza andikwa, wanaweza pata kazi huko. Wabunge hao wote wanaohusika katika jimbo hili ambao ni wabunge 17 kidogo wamekuwa wamesahau mambo ya ukosefu wa kazi. Tulikuwa na kiwanda cha KOL kilihamishiwa Nairobi, kiwanda cha Coca-Cola kikahamishiwa Nairobi, railway line imepita kilomita 50 kutoka hapa, na hilo likawa ni changamoto kubwa hivi kwamba vijana wengi wamekuwa wamebaki kutumia yale majani ya muguga, wengine kukaa nje ya maduka, na hiyo ni changamoto kubwa. Ni mambo gani mengine ambayo yamechangia ukosefu wa kazi katika jimbo hili? Kwa mfano, ile mvua imenyesha sasa, maji inabeba watu, inapeleka watu wanarescuiwa. Hiyo maji ingetegwa watu walime, youth ingekuwa imebloika. Why are we not harvesting hii maji ambayo umesema kuna mafuriko, maji inapotea? Why are we not harvesting this water? Naweza sema ni poor leadership, because since I was a child, rivers were being swollen. Kunyesha maji inapita, inabeba watu, inabeba mifugo, lakini hiyo maji haisaidii watu. Sasa hiyo maji ingekuwa na good leadership, tutake zile gabions. Vijana wamekuwa wakiachwa nje. Sasa hivi tangu last year kuna vijana wanasumbuka kwenda katika ofisi za registration wapatiwe vitambulisho, waweze wakaajiriwa, wapate kazi, waweze wakasome, hawajapata vitambulisho kama hivyo. Juzi waziri pale kuatia kidogo, lakini juzi waziri ambaye anashughulika na haya masuala aliguzia na akasema kuna very many ID cards that are lying in the offices. Vijana wetu wameenda wakaangalia kama zimetoka ama bado. Tumekuwa tukikaa tukisikiliza matangazo, mara waziri anasema vitambulisho kadhaa vitatolewa, vijana kadhaa wataandikishwa. Sasa hivi wanahimiza vijana waende wakapige kura. Vijana kama hawa hawana ID hawawezi wakapiga kura.
Vijana walikuwa wanataka kwenda kuendelea katika masomo, hawawezi kuendelea. Vijana wanataka kuajiriwa katika kazi, hawawezi kuajiriwa. Matokeo yake ndio unakuta vijana kama hao wamekaa chini, hawana kitu cha kufanya, wanaingilia katika mambo ambayo kwamba ni ya madawa ya kulevya, mambo ya miraa, mambo ya kuwapoteza katika kazi kama hiyo. Is it a guarantee then that wakishapata vitambulisho automatically watapata kazi? Ikiwa watapatiwa vitambulisho, kuna wengine unajua katika wakiandikwa labda wakiajiriwa pahali wanaitishwa vitambulisho. Wakitaka kuendelea na masomo pala fulani wanatakiwa wao na vitambulisho. Sasa hizo ni nafasi ambazo kwamba wao wamezuiliwa, hawawezi kufanya kwa sababu hawana vitu kama hivyo. Katika hii hali ya kuwa hatuna kazi, bado hili hali limechangiwa na ubinafsi na ulegefu na udunifu wa viongozi na wengine wetu wachache ambao sio viongozi. Kwa mfano utapata kuwa kama mtu ni MP ama amefanikiwa kuwa kiongozi fulani, anakuja anachukua familia yake, aila yake ndio kwanza inufaike na wale watu wengine ambao wako kando. Ile ingine ni watu wa Machakos huwa ni kama hatujui haki zetu na hatujui ni idara gani na ama ni which institution tunaweza kwenda kuangalia maslahi yetu yatekelezwe. Haya yameletwa na nini? Hii imeletwa na tuseme kwanza ni elimu, uraia. Watu hawajafunzwa kuwa hii ukifanya ni nzuri, lile ukifanya ni mbaya, na ukipitia hapa utafanikiwa hivi. Lingine ni watu kushikana na kundai haki yao na washike lazimali zao na waende mbele. Kwa mfano tuko na changalawe inatoka Machakos, na hii changalawe inaweza kuwa inafaidi watu sana. Hao watu wangeungana watoe changalawe na wauze. Na asante sana. Sijui tupatie mmoja mwenye amesimama hapa kuchangia kidogo zile changamoto zingine kando na zile ambazo zimetajwa, zile changamoto ambazo unahisi zikishughulikiwa katika jimbo hili la Machakos mambo yatakuwa sawa sawa. Changamoto linalochangia mambo ya Machakos County linatokanga na changamoto iliyokuja hapo miaka ya nyuma, that is session paper number 10 of 1965 on African socialism. Ilikuwa raw materials zinachukuliwa kila kando, zinapelekwa sehemu zile ziko kule juu, na hiyo ndio ilisababisha hiki area ya Lower Eastern madini yote yakichukuliwa kupenda Panina kwenda kwa kwingineko yanajenga sehemu zingine. Sehemu ya mfano wa karibu ni kama vile mnaona mito ile mikubwa ya Kenya inapitia katika hapa Lower Eastern, lakini hakuna wakati mmoja yale maji yamepatwa na yakasambazwa mashambani yakaweza kuwalisha watu wa sehemu hii. When we go down the line of the leadership, the three eras, it has been the leadership of sycophants. It has not been on the policy, government policy or the citizen community policy. The leaders who have been there, they have not been working with the development committees from the ground, from the people. So and as a result, what has happened? There's been no equitable distribution of resources. The resources mostly has been done on the areas where people the wananchi have been supporting that particular leader. So it has gone to areas. Some areas are not developed. There are projects which have not been done because the leaders have not prioritized on the need of the wananchi. Okay, the leaders have not prioritized. Tusikie swala fulani kutoka kwa rafiki yetu hapa, changamoto ambazo umekuwa mkikumbana nazo katika hili jimbo. Katika chochote kile kinahusika katika hii Machakos County, sisi walemavu hatuambiwi tukachangia pale mlemavu anafaa. Tukiangalia maneno kama ya tuseme barabara, ukweli barabara katika Machakos County hazifai sisi walemavu. Tunafaa sisi wenyewe tupate ile assistant ya kutoka kwenda place nyingine baka hiyo nyingine, tunatumia pesa zetu za mfuko. Tena tukiangalia katika hii county tunaangalia hali tayari ya kimasomo. Hali ya kimasomo sisi walemavu wengi wao sisi tumetengwa hali ya kimasomo. Tunaambiwa sisi kama sisi walemavu hatufai kwenda shule, sisi tunafaa kukaa tu manyumbani. Na sisi kweli tunafaa kwenda shule ndio tuweje kweli sisi wenyewe kujitegemea. Tukiangalia maneno kama ya tuseme kupata information, sisi walemavu tumeachwa nje. Katika hali ya kupata information, sisi walemavu hatuangaliwi. Ile kitu iko as a constitution
in the bills of right. I'm happy because we know the disability now have been considered to the community. And I know we are going now to change the community to accept the people with the disability. And we will look at that in more detail when we come back. Lakini kuna swala moja ambalo nahisi limetokea. Tumeguzia about the resources in Machakos County. Nimesikia to the rivers that perhaps as people of Machakos we have not taken advantage. Are there other resources that perhaps could be of benefit to us? Kuna resources nyingi kama Ukambani, kuna tourist attraction. Kuna sehemu inaitwa Kamudhanga hapa whereby you see a vehicle going upwards being pulled by gravitational force. That one has not been taped. You go to Kilimanjaro, to Kilimabogo, we had a game reserve there, but instead all those animals were carried and taken to Tsavo National Park. And we could have been allowing tourists to come there, view the animals, and they leave something, and that would also create employment. There is also other areas with tourist attractions which have not been taped, like Chevaruk Hill. There have been caves there where hyenas have been living, and if they could be returned there, tourists would come there, and maybe the county will also have an increase in finance. Absolutely, they will benefit. Other resources apart from the tourist attractions? Especially the eastern part of our country is very rich with fruits, which can be used to manufacture a lot of things that we buy in shops. And I think if a company can be made, at least be brought in Machakos, we can have a lot of fruits being bought here and even sent outside our country. Why is that not happening? Why are we not utilizing these I think it is because of the leaders who we choose are not persistent to look what can benefit the people of Ukambani. They are centered, they are self-centered. Are there things we are doing, because I've heard so much the leadership is not doing things, the leadership is not doing this. Are there things we are trying to do without waiting for the leaders and tap these resources? Tukiangalia sasa mvua imenyesha sana na kuna maji. Kuna hii inaitwa water harvesting. Tunaweza kuharvest water. Tunaweza fanya mambo nyingi. Kama sisi wa mama tunaweza tukipata hiyo maji tunapanda mboga. Kama ni kuku tunaweza weka kuku ya kienyeji. Tumeongea mambo ya ukosefu wa kazi kwa vijana. Tunakosa kazi kwa sababu viongozi wale tuko nao tukiwachagua hawakui karibu na sisi. Unajua saa yote mtu akiwa karibu atajua mahitaji ya watu. Kuna hii inaitwa greenhouses. Vijana wako wengi, wakishikana vijana wapewe mkopo. Wanaweza weka kama ni tomatoes, waweke mboga, na hapo watakuwa wanafanya kazi na wanapata chakula yao ya kila siku. Are we in agreement that once resource utilization is taken care of, then there will be development in Machakos County? What is that other thing that once addressed by the leadership will bring a whole lot of changes? Citizen participation. Tunahitaji wananchi wao tu wanahusishwa katika kila jambo, katika maamuzi, hata katika kuchagua au viongozi ambao wanavaa. Citizen participation. What's the last thing, the third thing now? The learning institutions. Learning institution. What about them? They need to be upgraded to accommodate more students and even to expand them to a level of universities. Na mtazamaji, unatazama Michakato Majimboni, tukiangazia swala la uongozi na uhusiano wa uongozi na yale mambo ambayo wakazi wa jimbo hili wanakumbana nayo kila siku. 3 issues have come up: the issue of resource utilization in Machakos County, citizen participation, and the issue of education need to be addressed. We look at how should these issues be addressed. We take a breather. Remember, you can join the debate. Send us an SMS to the number 3002. Start with the letters MFA. For those who are on Facebook, tafuta Michakato Majimboni. Michakato Majimboni is back in not too long. Wafanyikazi wa serikali wana jukumu ya kusaidia Wakenya wenzetu tujitambue sisi ni kina nani. Kwa sababu tukiwa uongozini pale na tuwaelekezi kwa njia ile inayofaa, watu wetu tunawapoteza.
Mimi ningetaka kitu kimoja, watu wakiangalia kama ni leader, wamwangalie mienendo yake, wamwangalie kitabia, usimwangalie kifedha. Unatazama Michakato Majimboni, tukujia kutoka jimbo la Machakos kuangazia changamoto ambazo wakazi wa jimbo hili wanakumbana nazo na kuhusisha kuangalia uhusiano uliopo kati ya changamoto hizi na uongozi. Well, some issues have come up during the first part of discussion. The issue of resource utilization in this county, the issue of citizen education and participation, and education in general. What needs to be done? We'll be looking at that in not too long. Remember, you can join this debate by sending us an SMS to the number 3002, start with the letters MFA. Now, tuendelee na mjadala wetu. A few issues came up in part 1. We talked about a problem with resource utilization in Machakos County. Let us look at what needs to be done. What should be done so that these resources are utilized better? You have the microphone. What needs to be done? In our government, we have the Ministry of Environment and Natural Resources. In this ministry, if they are concerned, they are supposed to lay down policies and laws which will govern our resources. We need leaders who are enforcing the law, who are keeping law. For example, we have laws which are there for environment, but you find these laws are not being enforced. We've talked about the sand. I'm adding something on that. The sand is there, which is the people come from Nairobi and the other areas who come to harvest. And only the youth, they only go and pack these lorries and they are given very little money. What I was suggesting is that the leaders to organize with the local communities, to have the development committees from those areas, whereby the youth can pack these sands in sacks based on their weight. And then this sand can be sold on some agreed prices, whereby this sand will bring back resources to our people, whereby the youth will be paid, where they can sustain to boost their socio-economic life. Also, I want to talk about the other area, about like the fruits in this area. We have we have very wonderful climate for fruits. For example, we have Makueni, we have Mwala. There's good harvest for mangoes. These mangoes have been going to drainage. So what I'm suggesting that if only we have leaders who can identify, like in Makueni, we have a factory where we can extract the pulp, especially the mango, which we can have a factory. We have a cooling system. We have pulpers whereby we can extract this juice, which can be sold in coolers, and then it is exported. We need leaders who can be visionary. We can go out and look for market. Indeed, very good points on what needs to be done to utilize this resource called the fruit, the sand. You mentioned the rivers and the water that has not been harvested. What should be done? Kuna mito ambayo iko Machakos County ambayo inapitisha maji all the way to Indian Ocean. Viongozi wale ambao tunataka viongozi ambao wako na vision. Tukizuia hayo maji ambayo yanatiririka all the way to Mombasa, tunaweza kufanya mambo ya ukulima Machakos. Wakati ambao tunaenda kuaddress issue ya shortage of water in Machakos County, actually we need to be sober. Well, a very good point on what needs to be done to utilize the river. So perhaps before kabla tumalize mjadala kuhusu resource utilization, a final point, you have an issue on resource utilization? Tusikae tungojee viongozi watufanyie kazi. Kama wale ambao wako karibu na mito, it's the high time they started showing that they can, by tapping that water, making maximum use of that water by using it on irrigation. Si ati tukaa hivi ati tunangojea viongozi wetu wakuja watufanyie kazi. Hata sisi ni jukumu letu tuonyeshe viongozi wetu kwamba tunaweza. And by so doing, utaona wakija wakitusaidia kufanya maendeleo. All right. Okay, now a good point. Let's move on to the other priority issue ambayo tuliguzia hapo nyuma kidogo. There was the issue of citizen education and participation. What needs to be done to ensure that our people are aware of how they can participate and know the processes of governance and leadership? Civic education ifanywe mpaka in remote areas. Kwa sababu hata kufikia saa hii
mwananchi wa kawaida hajajua kama citizen participation ni haki yake, yeti iko kwa katiba. Civic education ifanywe in different ways concerning constitution implementation. Aya, mwananchi wa kawaida sisi wote hatuna kiwango sawa ya elimu. Kuna ule mwananchi wa pale chini, maybe kama mtoto wake alifika standard 8 but akona skills, asaidiwa jua anawezaje kujiimarisha katika maisha. Mimi nitasema kidogo juu hii civic education. Nafikiri hii ndio imeturudisha nyuma sana, kwa sababu ukiangalia majority ya vijana wetu, wasichana wetu, utapata zile talents wako nazo. Kwa sababu ukiangalia kama vile wakimbiaji, utapata Machakos tuna wakimbiaji wazuri sana. Ukiangalia kama footballers, utakuta Machakos surely tuko na vijana wazuri sana. Lakini wangetenga maalum, area maalum ya kuleta ile talent education. Ndio kute tunahusisha wote, ndio upate kama ni ajira, kuna hata wale self-employed. Mtu anaweza kutumia ile talent yake kujiajiri. Okay, umeguzia swala la these talents zikuwe tapped, lakini how are we going to do this? How should this be done specifically? Tukae chini, tujadiliane, tuone ni vipi tunaweza fanya. Kama sasa hivi vile wanakuja katika county, hii area fulani tutaitanga vipi ndio tuweze kuwa na hizo sehemu za wale watoto wenye talents. Na ikiwa ni wale wasichana wamezaa wale, kwa sababu kuna area naona kuna shule pia zimefunguliwa za wale wasichana walizaa na wamerudishwa mashuleni, na nafikiri wanafanya vizuri. So it is up to us, sisi na viongozi wenyewe. Tukae chini, tukubaliane, tuone tutaendelea vipi. Uongozi unaweza ukawasaidia vipi basi? Mimi nafikiri tukiwa na kiongozi mwenye vision, kiongozi mzuri, mwenye kujali, na mwenye kujali mpaka pale chini mashinani. Unajua viongozi wengi hawajali mpaka pale mashinani. Viongozi wengi ni wale wanaangalilia tu. Utasikia mtoto leo amefanya, kwa mfano mtoto amefanya standard 8, amepata 400 points. Kuna yule mwingine alikuwa mzuri lakini amepata 200 marks. Unapata yule wa 200 marks ameangamia kwa sababu hakuna shule itamkubalia. Leo tungekuwa na viongozi wenye kumulika na kutupigania kule juu, kwamba kujulikaniwe kwamba kuna wale watoto wako na uwezo wa kusoma, hata kama alipata points zile 200, 100, pengine aliteleza. Nafikiri hiyo ndio ile shida kubwa tuko nayo. Swala la talents. More points. There has to be also other mechanism on addressing our problems, not through people, not through the supporters of those leaders. So we need to have channels of talking to those people, or they need to come to us so that now they can talk to us, or we establish other channels whereby, for example, we can have a forum like this one with our leader. Then we tell her what should be done. What about those of us who are aware of all these things? Are there things you're trying to do so that we can educate our people more? We have soccer groups. We also have those who are practicing athletes. And yet there's nothing that has been done to expose those people to the limelight. So this is through now. Either we form bodies that will take them to the outer world. So if there is a leader who is to come, that's why I'm saying we don't need to have a political leader. Before we move to any other final point on civic education, before we move to the other aspect of education, a priority issue? Toward the civic education. Let's give him a chance, yes. We have a website, it's called Youth, now it's called Youth Advocacy Youth Center. Hii ni kuvutia vile vijana wako nazo zile vipawa, tunaziweka hapo na wa direct pale wanafaa kwenda. Kama saa hii under Ministry of Youth, kuna youth centers sasa tunajaribu kufufuka, kwa sababu kweli kuligudilika kweli vijana wako na vipawa tofauti, na serikali sasa imejimudu. Sasa kuna fedha sasa imetenga kuweka hizo youth centers kukuwa so active kama vile zamani zilikuwa ukienda huwezi pata vitu katika hiyo youth center, but sasa hivi ukienda utapata youth center. A final point from this side on civic education, what needs to be done? It can be done on areas of law enforcement. It is my right and your right to educate your fellow citizen, that it is our right to enforce the law. How are we going to educate them then? What are some of the ways by which we can educate them, or the leadership can educate them? Some of the ways are like barazas, where we have local people, like we have pararingos who have been educated, who are educating people on human rights. They are educating people also in the constitution, and also they are educating people on
other laws within the community. Well done. Let's look at the now education in general. Someone mentioned high dropout rates. That means the quality of education going down, the number of learning institutions. What needs to be done to make sure that our education in Machakos County is at par? Every division there should be a technical school, and in the central point of the Machakos town there, now where we are, there should be a university. Ile ingine, in form of education, we need a lot of sensitization in education and civic education in the whole of Machakos Town in order to succeed. Good point. From the unit, let's go to like the family unit. Have we taken or looked at education as very important? Because I believe that that's why it all starts then. Have we looked at education as an important aspect in our lives, and therefore as a family making sure that education is key in everything that we do? Ile shida kubwa iko Machakos, kwanza hakuna mashule. There's no university. What we have is just campuses. So I'm talking about the leaders we get in Machakos. Tunafaa kuangalia mse atapul kitu kama shule ya maana come. We need a campus like Nairobi University. You know, it's so expensive living in Nairobi. Place unalipa romia 9,000. You know, it's so uncost effective studying in Nairobi and you're living in a place like Makueni. What we should do as Kenyans ni we get things on a series of events. Vision 2030 tupate a step ahead. Indeed, practical ways on what needs to be done to improve education in this region. A university is needed in Machakos, as you say. But back to a point that we raised a little earlier on, as a family unit, are we taking education seriously? Mimi nikichangia hiyo ya education, pia wazazi tuko na jukumu kubwa sana ya maboma zetu kuhimiza watoto wasome. Kitambo kulikuwa kunasemekana mtoto wa kiume anafaa kupelekwa shule kuliko mtoto wa kike. Lakini sasa hiyo imeisha. Tumeona watoto wote ni sawa. Kwa hivyo tunauliza viongozi wetu watutafutie mashule, colleges, universities, vile tunaweza peleka watoto wetu kama watu wa Machakos. Wawe wanaweza somea hapa. Pia economic yetu itakuwa imeenda juu kwa sababu hata pesa yenyewe hatutakuwa tukipeleka nje. Tutakuwa tunalete hapa Machakos town. Watoto wetu wasome na tupate degree. Sasa ingine tunasema mtoto wako akisoma ako na degree lakini hana kazi. Ukienda kuapply kazi pia unaambiwa unataka experience ya 5 years hatuna. Tuangalieni na tuwaweke hiyo morali. Tujue siku moja hata wakitafuta watapata kazi na wataendelea na Machakos yetu pia itakuwa imechange economically. Mifano mizuri sana mifano mizuri sana ya kukumbana na zile changamoto ambazo ziko katika Machakos County. We've looked at resource utilization, we've looked at the issue of citizen education, civic education, on participation and what they need to know, what they need to do. The issue of education also coming up as thorn in the flesh here. The people in Machakos County need public institutions of higher learning. They need a university, they need colleges. And another issue that has come up is that the family unit in this region need to take education seriously. We are going to take a short breather. We'll be back in not too long. When we come back, we look at a clip, an example of a person who's gone out of their way to deal with the issues in this region. Michakato Majimboni will be back in a moment. Na mnatazama Michakato Majimboni tukujia kutoka jimbo la Machakos. Tunaangazia swala la uongozi na kuna vipengele vitatu ambavyo vimejitokeza. This basically is the development agenda for the people of Machakos. These are the issues that the people of Machakos want dealt with by the new leadership: resource utilization, civic education and education. But what's your development agenda in your area? What are some of those issues that we want leadership in your area to address? All you have to do is send us a text message to the number 3002. Start with the letters MFA. For those who are on Facebook, tafuta Michakato Majimboni. For those who are on Twitter, @media_focus. Coming up next is a clip of an example of an individual who has looked at a situation in a community, specifically the issue of idleness amongst the youth. And in addressing this, he came up with a youth initiative program, and that is bearing fruits, as you will see next.
I'm a Eden member. I was introduced by one of the founder, Dan Kanikisalo. I happen to be a friend of Dan, who is the founder of Eden. We encourage social networking to empower ourselves. Hapo mbeleni kazi yetu ilikuwa mzuri sana. Because kazi yetu ilikuwa ya kula miraa, alafu chamu ile inapikwa pale karibu na kwetu. Hiyo area ya kwetu vijana ni wengi. Wale wana makazi. Sasa ile kazi vijana wamepata pale ni kupika chang'aa. Wengine ile kazi yako nao ni kunywa ile chang'aa. Kupata chapaa pale ni usiku mageta. Sasa majamaa pale mtaani walikuwa wengi wa mageta.